מה טובו אוהליך יעקב, אוהליך יעקב, משכנותיך ישראל. מה טובו אוהליך יעקב, אוהליך יעקב, משכנותיך ישראל. ואני ברוב חסדך אבוא ביתך, אשתחווה אל היכל קודשך ביראתך. מה טובו אוהליך יעקב, אוהליך יעקב, משכנותיך ישראל. מה טובו אוהליך יעקב, אוהליך יעקב, משכנותיך ישראל. Ma tovu ohalecha Yaakov mishkenotecha Yisrael. How beautiful are your tents, O Jacob, your dwelling places, O Israel. Shabbat shalom, everyone. Welcome to Temple Israel. It's good to have you here in our sanctuary. It's good to welcome everybody joining us on StreamSpot. You know we live in confusing times, to say the least, so I'm glad that you're taking this time to be with us on Shabbat to celebrate our holy day of rest. We turn in our Sidurim to the Shacharit, the morning service, beginning on page 147, the second paragraph, Shochenad, page 147. ישרים תתהלל, תתהלל, ובדברי צדיקים תתברך, תתברך, שוכנן מהרום וקדוש שמו, שוכנן מהרום וקדוש שמו, שוכנן מהרום וקדוש שמו. בפי ישרים תתהלל ובדברי צדיקים תתברך, ובלשון חסידים תתרומם, ובקרב קדושים תתקדש, ובמקלות רבבות עמך בית ישראל. שכן חובה כל היצורים לפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, להודות, להלל, לשבח, לפאר, לרומם, להדר, לברך, להלל ולקלס על כל דברי שירות ותשבחות דוד בן ישי עבדך משיחך. Page 148, please rise. ישתבח שמך לעד מלכנו, האל המלך ברכות והודאות מעתה ועד עולם, ברוך אתה אדוני, אל מלך גדול בתשבחות, אל ההודאות האדון הנפלאות,
הבוחר בשירי זמרה, מלך מלכי העולמים. יתקדר ויתקדר שמי רבה, בעלמא דברי חירותי וימליך מלכותי בחיי חון ובימיכון ובחיי תוך בית ישראל, בגלה בזמן קריב יאמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם ולעולמי עולמיה. יתברך יתברך וישתבח ויפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתלש מלכות שבריחו לעילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמא ויאמרו אמן. Blessed are you, Lord our God, ruler of the universe, who forms light while creating darkness, who brings harmony while creating all. May be seated, page 150. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא את הכל. הכל יודיך וכל שם כל פעמים הקדוש אדוני. אפס ברצך גואלנו לימות המשיח, ואין דומה לך מושיענו לתחיית המתים. Page 151, El Adon. אל אדון על כל המעשים, ברוך ומבורך בפי כל נשמה, גודלו וטובו מלא עולם, דעת ותבונה סובבים אותו, המתגאה על חיות הקודש ונדר בכבוד על המרכבה, זכות ומישור לפני חיסו, חסר ורחמים לפני כבודו, טובים מאורות שברא אלוהינו יצרם, בדעת בבינה ובהשכל, כוח וגבורה נתן בהם, להיות מושלים בקרב תבל, מלאים זיו ומפיקים נוגה, נאה זיום בכל העולם, שמחים בצאתם וששים בבואם, עושים במה רצון קונם, פאר וכבוד נותנים לשמו, צהלה ורינה לזכר מלכותו, קרא לשמש ויזרח אור, ראה והתקין צורת הלבנה, שבח נותנים לו כל צבא מרום, תפארת וגדולה, סרפים באופנים, וחיות הקודש. לאל אשר שבה מכל המעשים, יום השביעית עלה וישב על כיסא כבודו דיבר. שיר ליום השבת,
יתברך ושכינה שבח מעשה ידיך והמאורי שעשית יפרוך הסלע. יתברך צורנו מגן וגואלנו בורא קדושים ישבח שמך לעד מגננו. כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים, וכולם עושים עם אוויר הרצון קונם, וכולם פותחים את פיהם בקדושה ובטהרה, בשירה ובזמרה, ומברכים ומשבחים, ומפרים ומעריצים ומקדישים וממליכים את שם האל המלך הגדול הגיבור והנורא קדוש הוא. וכולם מקבלים עליהם עול מלכות שמיים זה מזה, ונותנים רשות זה לזה, להקדיש ליוצרם בנחת רוח, בשפה ברורה ובנימה קדושה, כולם כחרונים ואומרים בגירה, קדוש, 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 אדוני צבאות, מלוא כל הארץ כבודו. והאופנים וחיות הקודש, ברעש גדול מן עצים לעומת צרפים, לעומתם משבחים ואומרים, ברוך כבוד אדוני, ממקומו לרבות למתיתים מלכה וגיים ויודעים. אור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו מהרה לאורו, ברוך אתה אדוני, יוצר המאורות. אמר באהבתנו אדוני אלוהינו חמלה גדולה ותרחם אתה עלינו אבינו מלכנו בעבור אבותינו ואמותינו שפעת וברכה. הרנינו בתקוותיו. והביאנו לשלום ארבע כנפות הארץ ותוליכנו כל עמי ארצנו, כי אל פה ישועות אתה ובנפחת בקולם ולשון, וקרבת לשמך הגדול סלע באמת, להודות לך יחדך באהבה. ברוך אתה אדוני הבוחר בעמו ישראל באהבה. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם להיות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך, והיה אם שמוע תשמעו מצוותי אשר אנוכי מצוותך היום. אדוני אלוהיכם אמן.
לדור ודור כמושבו קיים בחיסון נכון מחותו ומונתו לעד קיימת ודבריו חיים וקיימים נמים אמת שאתה הוא אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואימותינו מלכנו מלך אבותינו ואימותינו גואלנו גואל אבותינו ואימותינו יוצרנו תשועתנו פותנו מצילנו מעולם שמך אין אלוהים זולתך עזרת אבותינו אתה ומעולם מגן משה לבני מלך המלכות ועד אשרי איש ישמע Micha Mocha Ba'elim Adonai, middle of page 158, please rise. תהילה ליום ברוך הוא מבורך משה ומרים ובני ישראל לכנו שירה בשמחה רבה ואמרו כולם מי כמוך באלים אדוני מי כמוך באלים מי כמוך נהדר בקודש מי כמוך נהדר נורא תהילות עושה פלא עושה פלא נורא תהילות עושה פלא עושה פלא שירה חדשה שבחו גאולים לשמך על שפת הים יחד כולם הודו והמליכו ואמרו אדוני ימלוך לעולם ועד אדוני ימלוך לעולם ועד מי כמוך באלים אדוני מי כמוך באלים מי כמוך נהדר בקודש מי כמוך נהדר בקודש צור ישראל קומה בעזרת ישראל ובטחנו ממך יהודה וישראל גואלנו אדוני צבאות שמו קדוש ישראל ברוך אתה אדוני גאל ישראל. On page 159, we begin the Shacharit Amidah together out loud. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואימותינו אלוהי אברהם אלוהי יצחק ואלוהי יעקב אלוהי שרה אלוהי רבקה אלוהי רחל ואלוהי לאה האל הגדול הגיבור והנורא אל עליון גומל חסדים טובים וקונה הכל
וזוכר חסרי אבות ואימהות, ומביא גואל לבני בניהם, למען שמו באהבה. מלך עוזר ופוקד ומושיע ומגן, ברוך אתה אדוני, מגן אברהם ופוקד שרה. אתה גיבור לעולם אדוני, מחיי מתים אתה רב להושיע, מוריד אתה. מחכה חיים בחסד, מחיי מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר. מי כמוך בעל גבורות, ומי דומה לך, מלך ממית ומחיה, ומצמיח ישועה. ונאמן אתה לחיות מתים, ברוך אתה אדוני, מחיי המתים. נקדש את שמך בעולם, כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, ככתוב היה נביאך, בכרזל זה ויאמר, קדוש 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 אדוני צבאות, מלוא כל הארץ כבודו. אז בקול רעש גדול, אדיר וחזק משמיעים קול, מתנשאים לעומת צרפים, לעומתם ברוך יאמרו, ברוך כבוד אדוני ממקומך מכנו, מלכנו תופיע, ותמלוך עלינו, כי מחכים אנחנו לך. מתי תמלוך, תמלוך בציון, מתי תמלוך, תמלוך בציון. בקרוב בימינו, בקרוב בימינו לעולם ועד תשכון. בקרוב בימינו, בקרוב בימינו לעולם ועד תשכון. תתגדל ותתקדש, תתגדל ותתקדש, בתוך ירושלים, ירושלים עירך, לדור ודור, לדור ודור, ולנצח נצחים, לדור ודור, לדור ודור, ולנצח נצחים. והננו תירנה מלכותך, כדבר המור בשירי עוזך, על ידי דוד משיח צדקך. ימלוך אדוני לעולם, אלוהי ציון, לדור ודור, הללויה. לדור ודור נגיד גודלך, ולנצח נצחים קדושתך נקדיש, ושבחך אלוהים מפינו אמוש לעולם ועד. כי אל מלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני, האל הקדוש.
continue praying silently. יהיו לרצון אמרי פי, יהיו לרצון אמרי פי, וגיון ליבי לפניך, אדוני צורי וגואלי. May the words of my mouth and meditations of my heart be acceptable before you, O Lord, my rock and my redeemer. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו, וכל ישראל, וימרו, Page 167, Kaddish Shalem. יתגדל ויתקדש שמי רבה, ועמד דברי חירותי ונכבחותי בחייכון ובמכון ובחית רבית ישראל, בגלה ובזמן קריב אמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך, לעולם ולעולם בעולמיה, יתברך וישתבח ויפר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתהלל ויתהלל שמי קודשה בריחו לעילם מן כל ברכתה ושירתה תשבחתה ונחמתה דמירן בעלמא ואמרו אמן. תתקבל צלצלנו ובאותן זכו ישראל קודם אבוהון וישמעי ואמרו אמן. יהי שם הרב מן שמעי וחיים אלין ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו אמן. Amen. We continue on page 168. Please rise for the beginning of the Torah service. אין כמוך ואלוהים אדוני ואין כמעשיך מלכותך מלכות כל עולמים וממשלתך בכל דור ודור. אדוני מלך, אדוני מלך,
ויהי בנשוא אהרון ויאמר משה קומה אדוני ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך כי מציון תצא תורה כי מציון תצא תורה ודבר אדוני מירושלים ברוך שנתן תורה תורה ברוך שנתן תורה תורה לעמו ישראל בקדושתו. We are the servants of the Holy One, whom we revere and whose Torah we revere at all times. Not on mortals do we rely, nor on angels do we depend, but on the God of heaven, the God of truth, whose Torah is truth, whose prophets are true, and who abounds in deeds of goodness and truth. In God do we put our trust, on God's holy, precious name do we offer praise. May it be your will that you open our hearts to your Torah, and you fulfill the desires of our hearts and the hearts of all your people Israel, for goodness, for life, and for peace. And let us say, Amen. בהנרחת ולשמי קדישה קדישה יקירה אנא אמרתו שמכן יהי רעבך קדמך דתפתח ליבי בהורייתא ותשלים משאלין בליבי וליבה דכל עמך ישראל לטוב ולחיים ולשלום. Amen. Thank you so much. Page 171. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shema Echad Eloheinu Gadol Adonenu Kadosh Shema Echad Eloheinu Gadol. Galul Adonai iti uneromema shemo yachtav lecha Adonai hagdula v'hagvura v'hatiferet v'hanetzach v'hahod ki chol bashamayim u'va'aretz ki chol bashamayim u'va'aretz lecha Adonai hamamlacha דהביט נעשה לכל לראש. רוממו אדוני אלוהינו רוממו אדוני אלוהינו וישתחוו להקודשו וישתחוו להקודשו וישתחוו להקודשו וישתחוו להקודשו רוממו אדוני אלוהינו רוממו אדוני אלוהינו. May
may be seated. Shabbat Shalom. Good morning, everyone. Welcome again to Temple Israel. I'm Rabbi Michael Wolk, sharing the bima with my colleague, Cantor Shira Lissick. We're happy that you're here with us in the Temple Israel Sanctuary, and we're happy that more of you are joining us on StreamSpot to mark Shabbat. Our Torah reading today is Parashat Shoftim, Torah portion of Shoftim, which begins in the Eitz Chaim Chumash on page 1094, page 1094. Our reading today begins with verse Devarim, chapter 18, verse 6. And Shoftim is the Torah portion that contains the famous instruction, Tzedek, Tzedek, Tirdof, righteousness or justice, 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 you shall pursue. Moses instructs the Israelites on the verge of entering the land of Israel how to set up a just and a fair society in Israel in this new land that they are about to settle in. And Moses doesn't leave a lot to chance. The Shoftim describes extensively the leaders who will fill different roles in that new society and how they will administer justice. It opens up with an instruction to establish shoftim, judges, and shotrim, officers, people in charge of the shoftim, the judges, deciding the law, applying the law, and the officers, the shotrim, enforcing the law. We'll also read today about the Navi, the prophet, who brings the word of God to the people on a less formalized basis. We'll read about the Kohen, the priest who serves in the temple, the Levite, the Levi who assists the priest, and we will read about the institution of the ancient Israelite king, which will one day come into being. And all of these leaders had their roles in ancient Israel, but the challenge in reading this Torah portion is that very few of these roles exist for us anymore. There is certainly no Jewish king that we look at. There is no Navi, there is no prophet who brings the word of God directly to us. And Jewish courts exist mostly in the realm of religious law. So the rabbis of the Talmud focus on one particular passage of this Torah portion to give it continuing relevance even after the society that it describes long passed from history. They look at the passage in chapter 17 that says, if a case is too baffling for you to decide, be it in different matters of law, you shall promptly repair to the place that the Lord your God will have chosen, and appear before the Levitical priests or the magistrate, the shofet, singular of shoftim, who was Bayamim Hahem, who was in charge at that time or in those days, and present your problem, present your challenge. When they have announced to you the verdict in that case, you shall carry out the verdict that is announced to you from that place that the Lord chose, observing scrupulously all their instructions to you. You shall act in accordance with the instructions given you and the ruling handed down to you. You must not deviate from the verdict that they announced to you, either to the right or to the left. And the rabbis of the Talmud really focus on the words Bayamim Hahem, in those days. And they ask, why is it important to say, go to the judge that is there in those days? What other judge are you going to go to? What other judge are you going to consult for advice? And I think the rabbis were very perceptive. They understand that we are inherently nostalgic. We always tend to look at the past, to look at what was, and to long for that. I would say an example right now is if you look at the current fascination with Jewish delis. We look for a nostalgic past, a feeling of home attached to that. But we always have a habit of looking back, looking at golden days behind us and lamenting that they are not there anymore. Whereas the rabbis who rebuilt Judaism after this society no longer existed wanted to keep us focused not on what was, but what is right now, Bayamim Hahem, what is in those days at that time. And they say, because of that, we're instructed, look to the leaders of that time, look to the decisors of that time. And they use this principle to give authority to local Jewish courts, to local rabbis, wherever they are in the world, to decide how Judaism is applied to the situation that the community finds itself.
That was very much in evidence last year when Jewish communities all over the world had to shut their physical doors. We were not dealing with the Jewish community that existed before the pandemic as much as we wanted to be. We were dealing with the Jewish community that was in those days at that particular time and the circumstances of the world by Yamim Hahem in those days. As we've seen since then, the world can change really very quickly. As the discussion around us, the world around us has changed very much in the last few weeks. Obviously, more people return to services, return to activities by virtual means. And that's perfectly great and okay for the situation in which we find ourselves. But this Parsha, the biggest takeaway that I have from it is the reminder not to look for how things were 2 weeks ago, a month ago, but to ask how can Judaism, how can Torah, how can our teachings guide us where we are right now? Not where we wish we were, not remembering something that happened either recently or much longer ago, but where are we right now? And those are the basis for our decisions. So we read Parshat Shoftim, the ancient Jewish law code, the ancient description of the society the Israelites will create, beginning page 1094, Devarim chapter 8, verse 6. Our first Torah reader will be Mike Fried, and for this aliyah we call on Cantor Shira Lissick. V'yazor, v'yagen v'yoshir l'chol ha'chosim bo v'nomar, amen, ha'kol, havu g'telinu kavod la'torah, ein kan kohen, ta'amod, ha'chazan Shira, bat ha'chazan Aryeh v'michal, ha'levi bimkom kohen, baruch shnatan Torah l'ma Yisrael, b'kdushato. ואתם הדבקים בנו אלוהיכם, חיים כולכם היום. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן ויבוא הלוי מחד שעריך מכל ישראל אשר הוא גרשם ובא בכל אבות נפשו אל המקום אשר ובחר אדוני ושרת בשם אדוני אלוהיו כי כל אחיו הלוויים עומדים שם לפני אדוני חלק כחלק יאכלו לבד ממכריו על אבות. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. ישר כוח. Yasher kochech. Cantor Lissick, we promoted you to number 1 today. We continue page 1095, Deuteronomy chapter 18, verse 9. We call on Brian Ablitz. Yamod Beryl Wolf ben Abraham Sheni. Baruch Hu es Adonai Hamorach. Baruch Adonai Hamorach le'olam v'oved. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'na'asan lanu es toraso. Baruch Atah Adonai nosein ha'torah. אמן כי אתה בעל הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך לא תלמד לעשות כתועבות הגויים ההם לא יימצא בך מעביר בינו וביתו באש קסם קסמים מעונף ומנחש ומכשף וחובר חבר ושאל עוף וידעוני ודרש אל המתים כי תועבת אדוני כל עשה אלה ובגלל התועבות האלה אדוני אלוהיך מורשים אותם מפניך תמים תהיה עם אדוני אלוהיך.
Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher nasan lanu toras emes v'chayei olam nata b'sochenu Baruch atah Adonai noseina Torah. Amen. Yasher Koach Brian, Yasher Koach Mike for reading. We continue with the third Aliyah, page 1095, Dvarim chapter 18, verse 14. Our reader will be Marcy Thaler, and for this Aliyah we call on Didi Seigler. תעמוד דבורה בת חיים בציפורה שלישי. Baruch et Adonai Hambarach. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. Baruch Adonai Hambarach Yolam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Olam. Asher bacha banu mikol hamim v'natan lanu et Torato. Baruch Atah Adonai Notein HaTorah. Amen. Amen. Ki hagayim ha'ele asher atah yiresh otam el meonenim ve'el kosmim yishmahu ve'atah lo'ochin natan lecha Adonai Elohecha navi mikirbecha me'achecha kamoni Yakim lecha Adonai Elohecha elav tishmehun kechol asher shalota me'im Adonai Elohecha b'chol re'eh vayom hakahal lemor lo save lish et kol Adonai Elohai v'et ha'ish hagdola hazot lo erehod v'lo amhut vayomer Adonai Elai hitivu asher diberu. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Olam Asher Natan Lanu Torah Emet V'chayei Olam Notah B'tochenu Baruch Atah Adonai Notein HaTorah. Amen. Didi Yasher Kochech on your Aliyah, and we are happy that this week you are celebrating your birthday number. Can I say it? Sure. Your 70th birthday, 70. And Didi, when I think of you, I think of a constant ball of energy, constantly on the move, constantly a smile, energetic. And we hope that that continues for many years to come. In this past year, since your last birthday, what is something that you are thankful for? I am thankful that I've been able to come since the shul opened up, and that's a great thing. I'm also really thankful that I've been able to see my family. My kids actually came in for pretty much the day. I had a little birthday celebration a couple of weeks ago, and they flew in, and it's been great. You know, a lot of COVID tests, but we're doing well that we were able to get to see them. They came here at the last week in December, aka Christmas time, and it's been great that, you know, I got to see a new grandchild born during this year, and all good. If COVID tests are what it takes, then we swab away. Oh, yes. Bless you in honor of your birthday. מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב אמותינו שרה רבקה רחל ולאה הוא יברך את דבורה בת חיים וציפורה שעלתה היום לכבוד המקום ולכבוד התורה ולכבוד השבת ולהודות לשם קודשו על כל החסד אשר גמלה מיום היוולדה עד היום הזה. הקדוש ברוך הוא ישמור אותה מכל נגע ומחלה ויוסיף לה שנות חיים מלאים בריאות ואהבה, שלום ושלווה וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיה עם כל ישראל אחיו ונאמר אמן. Join me. יום הולדת שמח, יום הולדת שמח, יום הולדת שמח, מזל טוב וברכה. Happy birthday. Happy birthday, Thank Didi. you. Mazel tov. Yasher kochech. We continue with the fourth Aliyah, Dvarim chapter 18, verse 18, page 1096. Our reader will be Perry Tannenbaum, and we call on Jody and Eric Wind.
Yamdu Revi. I don't have their Hebrew name. Baruch atah Adonai. I can't, no, sorry. Baruch Baruch et Adonai HaMevorach. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch Adonai HaMevorach Le'olam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim, v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Smart, but we're in the bottom spot. Amen avi akim lahem מקרב אחיהם כמוך ונתתי דברי בפיו ודיבר עליהם את כל אשר אצוונו והיה האיש אשר לא ישמע אל דברי אשר ידבר בשמי אנוכי אדרוש מעמו אך הנביא אשר יזין לדבר דבר בשמי את אשר לא ציוויתיו לדבר ואשר ידבר בשם אלוהים אחרים ומת הנביא ההוא וכי תאמר בלבבך היכן נדע את הדבר אשר לא דיברו אדוני אשר ידבר הנביא בשם אדוני ולא יהיה הדבר ולא יבוא הוא הדבר אשר לא דיברו אדוני בזדון דיברו הנביא לא תגור בימינו. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, v'chayei olam natan b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Jody and Eric, Yasher Koach on your Aliyah, and you just celebrated your Chai anniversary, your 18th wedding anniversary. Your wedding took place in 2002, if I'm counting correctly. 2003, yeah. 2003. Thank you. Something like that. Okay, and let's get some basic info. Where did it take place? So, Huntington, Long Island. I've Harbor heard Club of in it. Huntington. I've heard of it. And what is something that 18 years later, 18th anniversary, that each of you remembers about your wedding? Oh, It went by so fast. I mean, you wake up, you get there, and it was just a blur. Kind of like the last 18 years. A lot of time leading up to it, and then Yeah. it goes like that. yes. Jody, anything you remember about it? It started off raining in the morning, so we had to change the ceremony from outside to accommodate everybody. And as Eric just said, it flew by. It flew by. Rain plans are important. Yes. And Abigail, on the 18th anniversary of your parents' wedding, what is something you love about your parents? You can think about that if you'd like. We and can't tell them hear when you. they come back to your seat. Not too many wrong answers. I feel like you're saying something, but we just cannot hear you. You can tell them when they come back to the seat, but we're glad that Abigail is here celebrating with you as well. We're happy to give you a blessing in honor of 18 years together. May you enjoy many more in health and happiness. מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב ואמותינו שרה רבקה רחל ולאה, הוא יברך את Eric and Jody Wind.
בעבור שבאו היום להודות לשם קודשו על כל החסד אשר גמל להם מיום חתונתם ומיום שמחת ליבם. עד היום הזה הקדוש ברוך הוא ישמרם ויצילם מכל צרה ותוקה מכל נגע ומחלה וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם עם כל ישראל אחיהם ונאמר אמן. סימן טוב ומזל טוב ומזל טוב וסימן טוב, סימן טוב ומזל טוב ומזל טוב וסימן טוב, סימן טוב ומזל טוב ומזל טוב וסימן טוב יהי לנו, יהי לנו, יהי לנו ולכל ישראל, יהי לנו, יהי לנו ולכל ישראל, יהי לנו, יהי לנו ולכל ישראל, יהי לנו, יהי לנו ולכל ישראל. Mazel tov. Mazel tov, Yasher Koach. We continue with the fifth Aliyah, page 1097, Deuteronomy chapter 9, verse 7. We call on Lisa Nagel and Nina Achenbaum. Baruch hu et Adonai hamvarach. Baruch atah Adonai Elo. Baruch Adonai hamvarach li'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Asher bachar banu mikol ha'amim. V'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. וזה דבר הרוצח אשר ינוס שמה בחי אשר יכר רעהו בלי דעת והוא לא שונא לו מתמול שלשום וישר יבוא את רעהו וירא לחטוא עצים ונדחה ידו בגרזן לכרות העץ ונשל הברזל מן העץ ומצא רעהו ומת. הוא ינוס אל אחת הערים האלה וחי כנרדוף גואל הדם אחרי הרוצח כי חם לבבו והשיגו כי ירבה הדרך והיכהו נפש ולא אין נשפט מוות כי לא שונאהו לא מתמול שלשום על כן אנוכי מצווך לאמור שלוש ערים תבדיל לך. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam natan b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Yasher Koach, Nina, Yasher Koach, Lisa, welcome back. Shabbat Shalom. Shalom, Yeshua.
We continue with the 6th Aliyah, Dvarim chapter 19, verse 8, page 1098. Our Torah reader will be Steve Powell, and we call on Harvey Barrer. Yamud Shishi. Baruch Hu es Adonai Hamvarach. Baruch Adonai Baruch Leolam Vaed. Baruch Adonai Hamvarach Leolam Vaed. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech olam. Asher bacha banu mikol ha'amim. V'nosan lanu es Torah. Baruch Atah Adonai nosein haTorah. Amen. Amen. Be'ime yarkiv Adonai Elohecha et gevulecha ka'asher nishpat lavotecha v'natan lecha et kol ha'aretz asher diber latet lavotecha ki tishmor et kol ha'mitzvah azot la'asotah asher anoki metzavecha hayom la'ahava et Adonai Elohecha v'laleket bidrakav kol hayamim v'yasavta lecha od shalosh arim al hashalosh ha'eleh v'lo yeshafek adam naki b'kerev artzecha asher Adonai Elohecha noten lecha nachala v'haya Alecha damim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam, asher nosan lanu Torah emes, v'chayei olam notav esokenu. Baruch atah Adonai nosein haTorah. Amen. Yasher Koach Harvey. Shabbat Shalom. We continue with the 7th Aliyah, Dvarim chapter 19, verse 11, page 1099, and we call on Jerry Berkowitz. Yamud Shvi. Baruch Hu Adonai Baruch. Baruch Adonai Baruch Leolam Vaed. Baruch Adonai Baruch Leolam Vaed. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech olam asher bachar banu mikol amim v'notan lanu et Torato. Baruch Atah Adonai noten haTorah. Amen. V'ki ish sonei l're'ehu v'arav lo v'kam alav v'ikahu nefesh v'amed v'nas el achat ha'arim ha'el v'shalchu ziknei iro v'lakachu oto misham v'natanu oto b'yad go'el hadam v'amed lo tachus einecha alav uviarta adam hanaki mi Yisrael v'tov la. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech olam asher notan lanu Torah emes v'chayei olam notav b'tochenu. Baruch Atah Adonai noten haTorah. Amen. Yasher Koach Jerry. We pause for a moment and turn to our prayers for healing, and we think of those in our lives in need of physical and spiritual well-being. Included in our Mishaberach today, we pray for Chana Miriam Bat Rivka, Avram Mordechai ben Fega, Rav Yaakov Chai ben Hadassah, Shimon ben Yaakov Mordechai ben Naomi, Devorah bat Sarah, Hershel Yehoshua ben Malka, Perel bat Rezel, Dov ben Ita, Shmuel Yaakov ben Kalia ve'Ari, Devorah Rachel, Malka bat Sarah, Leib Yisrael ben Sipora, Aliza Meira bat Leah, Tzivya bat Chana, Yudit bat Miriam, Fegela bat Chasha, Arya ben Malka, Chaim Pinchas ben Moshe ve'Eta, Sarah bat Chaim Shlomo, Sarah bat Chaya, Chanoch Yitzchak ben Sarah, Sarah bat Shendel, Binyamin Noah, Ever Yitzchak, Yosef ben Miriam, Shiri Ruth Batya bat Yaakov Yerushalayim, Cyril ben Moshe Kalman, Miriam Tzivya bat Aharon Betova, Raphael ben Perel, Chaim Yitzchak ben Gittel Fegel, Leah bat Ruth, Dawson Julia Elijah Villa, Jordana Faith Ram, Mabel Tannenbaum, Kathy Berlin, Sandra Harold, Don Roth, Philip LaMancha, Tamara Rivera, Irene Janet Locker, Marty Shefflin, Linda Castellanos, Thomas Clark, David Shmuel ben Chaim Barrel, Daniela Keller, Gabrielle Zago, Marcia Bracha Batoba, and Phyllis Keller. If you're praying for someone today, I invite you to rise in your place and to recite the name of the person or people you're praying for when I turn to you.
Vet kol hacholim, and all those who are ill. Cantoristic leads us in the Mishaberach. Mishaberach avotenu mikor habracha leavotenu. May the source of strength, who bless the ones before us, help us find the courage to make our lives a blessing, and let us say Amen. Mishaberach imotenu mikor habracha leavotenu. Bless those in need of healing with refuah shlema, the renewal of body, the renewal of spirit, and let us say Amen. Please rise for the Chatzi Kaddish. יתגדל ויתקדש שמי רבה, Amen. ועמד יברח חירותי וימליך מלכותי בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל. בגלה בגלה ובזמן קריב יאמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם ולעולמי. יתברך יתברך וישתבח ויבר בתרומה ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי קודשה בריחו לעילם מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמה ויאמרו Amen. May be seated. For the Maftir Aliyah, we turn ahead to page 1106, page 1106, Deuteronomy chapter 21, verse 7. יעמוד הרב מיכאל בן חזן משה וגתל מפטיר. Baruch hu et Adonai Hamvorach. Baruch Adonai Hamvorach leolam va'ed. Baruch Adonai Hamvorach leolam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Einu lo shafachu et adam hazeh veinenu lo ra'u kaper lamcha Yisrael asher padita Adonai v'al titein adam naki bekerev amecha Yisrael v'nikaper lahem hadam biata Teva'er Adam Hanaki Mikirbecha Ki Ta'aseh Hayashar B'nei Adonai. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. We rise as we lift and dress the Torah for Hagba and Galila. I'm sorry. What's your name? Ophir? Ophir, welcome, and Michelle Dembin. Yamdu hamagbiya v'hagolelet. Bezot haTorah asher sam Moshe lifnei bnei Yisrael. Al pi Adonai biyad Moshe. Bezot haTorah asher sam Moshe lifnei
The Haftarah for Parshat Shoftim can be found on page 1108, Isaiah chapter 51, verse 12, the fourth of the 7 Haftarot of Comfort of Consolation leading from Tisha B'Av to Rosh Hashanah. And as chanting this Haftarah, look through it for Lecha Dodi quotes, which come from here. I have to move to this side. It's a different view. Eloheinu melech olam asher bachar b'nvi'im tovim v'ratza v'divreihem hanemarim be'emet baruch atah Adonai habocher b'torah u'Moshe avto u'Yisrael amo v'nvi'ei ha'emet v'tzedek. Anochi, Anochi, hu menachemchem, miad vatirim, me'enosh yamut, u'miben adam chatzir yinatein, vatishkach Adonai yosecha, note shamayim, v'yosed haaretz, vatefached tamid kol hayom, מפני חמת המציא כאשר כונן להשחית ואיה חמת המציק מהארצו אל להפתח לא ימות לשחת ולא יחסר לחמו ואנוכי אדוני אלוהיך רוגע הים ויהמו גליו אדוני צבאות שמו ואשים דברי בפיך ובצל ידי כיסיתיך לנטוע שמיים ולסעוד ארץ לאמור לציון עמי אתה התעוררי התעוררי קומי ירושלים אשר שתית מיד אדוני את כוס חמתו את קובת כוס התרעלה שתית מצית אין מנהלה מכל בנים ילדה ואין מחזיק בידה מכל בנים גידלה שתיים הנה קורותייך מי ינוד לך השוד והשבר ורעב והחרב מי ינחמך בנייך ופוש שכבו בראש כל חוצות פתאום מחמר המלאים חמת אדוני גרד אלוהיך לכן שמינה זאת ענייה ושחורת ולא מיין כה אמר אדונייך אדוני ואלוהיך יריב עמו הנה לקחתי מידך את כוס התרעלה את קובת כוס חמתי ולא תוסיפי לשתותה עוד ושמתיה ביד מוגייך אשר אמרו לנפשך שכי ונעבורה ותשימיך ארץ קבעך וכחוץ לעוברים אורי אורי לבשי עוזך ציון לבשי בגדי תפארתך ירושלים עיר הקודש כי לא יוסיף יבוא ואחוד ערל וטמא התנערי מעפר קומי שבי ירושלים התפחתי מוסרי צווארך שבייה בת ציון כי כה אמר אדוני חינם נמכרתם
velo vechesef tiga elu kicho amar Adonai Elohim Mitzrayim yaradami varishona lagor sham v'yashor b'efes ashako v'ata malifo neum Adonai kilukacha michinam moshlav yehelilu neum Adonai v'tamid kol hayom shemi minoatz lachen yeda ami shemi lachen bayom hahu ki anihu hamdaber hineni manavu al heharim raglei mevaser mashmiya shalom mevaser tov mashmiya Yeshua omer litzion malach Elohayich Kol sofayich nasu kol yachtav yeranenu ki ayin be'ayin yeru b'shuv Adonai Tzion pitchu ranenu yachtav charvot Yerushalayim ki nicham Adonai amo ga'al Yerushalayim chashaf Adonai etzero akodsho le'nei kol hagoyim v'ra'u kol afsei aretz et Yeshuat Eloheinu suru suru tseu misham tamei al tigau tseu mitocha hibaru nosei kelei Adonai Kilo v'chipazon tetzeu uvimnusa lo telechun ki holech lifnechem Adonai me'asivchem Elohei Yisrael Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam tzor kol haolamim tzadik b'chol hadorot ha'elanem omer ve'oseh hamdaber u'mekayem shekol devarav emet v'tzedek ne'eman atahu Adonai Eloheinu v'ne'emanim devarecha v'devar echad midvarecha chol yeshuv reikam ki hamelech ne'eman v'rachaman atah Baruch atah Adonai ha'elanem an bechol devarav Rachem al Zion ki veit chayenu v'lalu b'nefesh toshia b'merav yamenu Baruch atah Adonai mesameach Zion b'baneha Samcheinu Adonai Eloheinu b'Eliyahu navi avdecha u'malchut Beit David meshichecha b'mera yavo v'yagel libeinu al kisor lo yeshev zar v'lo yinchalu od acherim et kevodo ki v'shem kodshecha nishbata lo shelo yichpeh nero le'olam va'ed Baruch atah Adonai Magen David Ala Torah v'al Havodah v'al Nevi'im v'yom HaShabbat hazeh shnatata lanu Adonai Eloheinu liktusha v'limnucha lechavod u'ltifaret ala kol Adonai Eloheinu anachnu modim lach u'mvarchim otach yitbarach shimcha b'fi kol chai tamid le'olam va'ed Baruch atah Adonai Mekadesh HaShabbat Yeah, the other side now. So we turn in our Sidurim to page 177, share a few words before prayers. As we all know, in less than a month, our country, the United States, will mark 20 years since the terror attacks on September 11th, 2001. And each year when this anniversary comes around, we tend to reflect on how the attacks of that day and its aftermath changed and continue to influence the world that we live in. Earlier this week, however, I was reminded that it also marks 20 years since another terror attack that took place about a month before 9/11 that greatly influenced our world. On August 9th, 2001, a suicide bomber detonated a bomb in the Sparrows Pizzeria on the corner of King George and Yafo Streets in the heart of downtown Jerusalem. 15 civilians were murdered and over 130 wounded. One victim, Chana Nachenberg, who was 31 at the time, remains alive
in a vegetative state 20 years later, while her daughter, who was 2 at the time, miraculously came through unscathed. After the fact, Hamas claimed responsibility for this act. Of course, we know this took place in the context of the Second Intifada, the almost 5-year period of time in which Israelis lived in fear of boarding buses or going to clubs and restaurants as terrorists launched attack after attack. And I remember, thinking back to that time, that this attack, the Sparrows bombing, felt so much more personal to me across the ocean in New York than any of the others. I had been in that Sparrows so many times. It was a go-to place for American teenagers who loved American-style fast food that was kosher in Israel. It was located in the heart of downtown Jerusalem and down the block from the bus stop for the route that went from Jerusalem to my cousin's house in Givat Ze'ev. So somehow, Jerusalem was the first city that I was allowed to wander around and take public transportation by myself. When, as a teenager, I stayed with my cousins on our family visits, I would frequently meet friends at that Sparrows and then catch the bus back to Givat Ze'ev. For Jewish people of my age and background, the years of the Second Intifada, 20 years ago, were foundational and shaped my understanding of Israel. Israel was a country that, while not in existential danger, as it had been when my parents were growing up, was a country where Jews, many of whom were our family, were in danger. Of course, the effects of these attacks, Sparrows and the others that took place around that time, have greatly affected Israel and Israelis ever since then and continue to. The Second Intifada replaced the optimism of the peace process years with the terrifying knowledge that Palestinian leadership could talk about peace one day and then send suicide bombers to downtown Jerusalem the next day. The most notable physical change to the landscape as a result of these attacks was the construction of the security fence in an effort to keep bombers from leaving the West Bank. Fence, or the wall, and other security policies were successful in combating these suicide attacks that had become a regular feature of life in Israel, which is why we don't really see them anymore today, why people don't know about them or remember them. Like September 11th, it really is hard to believe that this was already 20 years ago since the Sparrows bombing. But we continue to remember events like this, both because of the lives cut short and because of the way it has shaped life in Israel and our perceptions of Israel and our relationship to Israel ever since then. We turn in the Sidurim to page 177, and I invite you all to please rise and join me in the middle of the page, a prayer for the United States of America. Our God and God of our ancestors, with mercy accept our prayer on behalf of our country and its government. Pour out your blessing upon this land, upon its inhabitants, upon its leaders, its judges, officers, and officials, who faithfully devote themselves to the needs of the public. Help them understand the rules of justice you have decreed, so that peace and security, happiness and freedom will never depart from our land. Adonai, God whose spirit is in all creatures, we pray that your spirit be awakened within all the inhabitants of our land. Uproot from our hearts hatred and malice, jealousy and strife. Plant love and companionship, peace and friendship among the many peoples and faiths who dwell in our nation. Grant us the knowledge to judge justly, the wisdom to act with compassion, and the understanding and courage to root out poverty from our land. May it be your will that our land be a blessing to all who dwell on earth, and may you cause all peoples to dwell in friendship and freedom. Speedily fulfill the vision of your prophets. Nation shall not lift up sword against nation, neither shall they learn war anymore. For all of them, from the least of them to the greatest, shall know me, and let us say, Amen. Page 178, the prayer for the state of Israel. Avinu Shabashamayim, Tzor Yisrael v'go'alo, Barech Medinat Yisrael, Shetehei Reshit Tzmichat Gulatenu. Hagen aleha be'evrat chastecha, ufros aleha sukat shlomecha, ushlach orcha v'amitcha l'rosheha sareha v'yoatzeha, v'taknem be'etzah tova milefanecha. Chazek et yedei meginei eretz kodshenu, v'hanchilem Eloheinu Yeshua,
ועטרת ניצחון תעטרם, ונתת שלום בארץ, ושמחת עולם ליושביה, ונאמר Amen. May be seated. We continue with Ashrei, chanted responsively, page 181. אשרי יושבי ביתך עוד יהללו סלע. תהילה לדוד ארוממך אלוהי המלך, וברך שמך לעולם ועד. גדול אדוני מהולל מאוד, ולגדולתו אין חקר. הדר כבוד הודך, ודברי נפלאותיך אשיחה. זכר רב טובך יביאו, וצדקתך ירננו. טוב אדוני לכל, ורחמיו על כל מעשיו. כבוד מלכותך יאמרו, גבורתך ידברו. מלכותך מלכות כל עולמים, וממשלתך בכל דור ודור. עיניך אליך יסברו, ואתה נותן להם את אוכלם בעתו. צדיק אדוני בכל דרכיו, וחסיד בכל מעשיו. רצון רעב יעשה, ואת שבתם ישמע ויושיעם. תהילת אדוני ידבר פיו, יברך ובשר שם קודשו לעולם ועד. ואנחנו נברך יה, מעתה ועד עולם, hallelujah. We rise for the conclusion of the Torah service, page 183. יהללו את שם אדוני, כי נשגב שמו לבדו. הודו על ארץ ושמיים, וירם קרן לעמו. תהילה לכל חסידיו, לבני ישראל, עם קרובו. הללויה, הללויה, מזמור לדוד. הבו לאדוני בני אלים, הבו לאדוני כבוד ועוז, הבו לאדוני כבוד שמו, השתחוו לאדוני בהדרת קודש. כל אדוני על המים אל הכבוד הרים, אדוני על המים רבים. כל אדוני בכוח, כל אדוני בהדר, כל אדוני שובר ארזים, וישבר אדוני את ארצי הלבנון. וירקידם כמו עגל לבנון, וסריון כמו בן רמים. כל אדוני חוצב להבות אש, כל אדוני יכיל מדבר, יכיל אדוני מדבר קדש. כל אדוני יחולל איילות, ויחס עוף יערות, ובהיכלו כולו מרכבות. אדוני למבול ישב, וישב אדוני מלך לעולם. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. נוחי יאמר עץ חיים היא
seated. Talk to Steve and Marcy for serving as Bima Gabbais and to Larry for serving as our field Gabbai this morning. Team is working perfectly. I'm out of practice speaking at this time spot anymore after the summer. Several years ago, a congregant in my last congregation who listened closely to my sermons and often offered feedback in a humorous way came up to me after one sermon and said, "You know, Michael, there are a great many people out there who don't think of themselves as non-Jews." Anyone get it? There are a great number of people out there who don't think of themselves as non-Jews. The term non-Jew is a term that we in the Jewish world, in the Jewish community, are likely to use when we look at people who are not Jewish. We understand that that means something to us in the context of synagogue life, in the context of religious life, but it's actually not the way that most people perceive their identities. Maybe you are a Catholic. Maybe you are a non-practicing religious person. Maybe you are many other things. But the identity of non-Jew only exists if you are in relationship with someone who is Jewish, whether that is a marital relationship, whether that is a friendship, whether that is a business arrangement. Whatever it is, the idea of a non-Jew only exists in relationship to Jewish people. And for many, many people, there is no relationship with a Jewish person that defines you as a non-Jew. Keep that expression in mind. There are a lot of people out there who don't think of themselves as non-Jews. So after seeing me on the Bima for just over a year, I hope you have observed that I do not seek out controversy, because I do not. I much prefer to find consensus with people and to enjoy living Jewish life together based on similarities, on commonalities. So I was somewhat surprised by the reactions last week to the fundraiser that we held at Ben & Jerry's. I got a lot of messages, the most I have received since starting as the rabbis here. Some were positive and appreciative of an event that was meant to be unashamedly pro-Israel and a response to growing trends of anti-Semitism. I was also appreciative of the people who reached out to me with questions and, yes, with criticism. It's a complicated issue, and no one wants to feel like they or their synagogue are supporting an organization, a business that is anti-Israel or anti-Semitic. And I very much appreciate the frank discussions that I had with members of the congregation. And I also hope that you will always feel comfortable coming to talk to me if you agree or disagree with something that I say or do. Conversations, tochecha, given with caring and framed in a positive way, are helpful to all of us in refining our thoughts, in adapting and growing our thoughts. Like so many of you, I am scared of anti-Semitism that we see around us. Scared of people like white supremacists who spout open hatred of Jews, and also of Americans of a different political stripe who have chosen to label Israel as apartheid and to single out the Jewish state for condemnation, and yes, for boycott, divestment, and sanctions. While they claim that they are only criticizing Israel's treatment of Palestinians, we know their rhetoric leads to aggression against us, Jews in America. And I have been asked any number of times, Rabbi, what can we do about all of this anti-Semitism? And every time I have to admit, I don't have a perfect answer for that question. I don't have an answer to that question, or one answer. But this event that we held last week was an attempt at one possible answer. Our Torah portion that we read today, Parshat Shoftim, teaches us, Tzedek, Tzedek tirdof, justice, justice you shall pursue. And it tells us how we are to pursue this justice, how we are to pursue this righteousness. In instructing judges how to adjudicate laws, Moses warns them to remain impartial
when they look at the people standing in front of them. And this instruction is repeated several times in the Torah. In fact, in another time it's repeated. It comes with the added instruction to the judges. Do not show favor either to the rich or to the poor. Judge each person impartially. The premise underlying this statement, this injunction, is that we all come with our internal biases. Some people, the Torah imagines, are inclined to admire the success of a wealthy person and to believe that success signals virtue, while other people are inclined to look at the poor person and see someone who could use the extra benefit of the doubt. No, the Torah says, the judge promotes justice by being fair to all parties and not being clouded by his or her personal inclinations, personal biases coming into the case. It's so understandably hard for us to remove emotion from the picture when we talk about Israel and when we talk about anti-Semitism, because it is so deeply personal for us, as I shared just a few moments ago. After the Ben & Jerry's announcement, it is so hard for us not to see a Ben & Jerry's pint or to see a store without thinking, they don't like us. They're out to get us. But in fact, we choose not to prejudge. When we choose not to prejudge, we see that there are plenty of people out there who do not have opinions about Israel or do not have opinions about Jews, because why would they? As my friend in Louisville said, there are plenty of people out there who don't think of themselves as non-Jews. We know our story, our history, our land is so important to us, and we center it in our worldview. We prioritize it precisely because it is our story. But sometimes we have to remember that most people do not see our story in the same way. And it's our job as Jews living in this environment to talk to those people and to share our story and to share our concerns with them. I don't believe that it is our job to make everybody we see into fierce pro-Israel advocates, but rather it is our job to share that with them that we care deeply about Israel-related issues, and that even though we are thousands of miles away, we are affected by spreading anti-Israel sentiment. We have a responsibility to do this not in an oppositional, not in a confrontational way, as took place at a Ben & Jerry's in New York City 2 days ago, but in as friendly and a neighborly way as possible. It is our job to be our best representatives to our neighbors, to share with them what is important to us, because if we don't, they will not know. There are so many threats to Jews out there, threats that look very different from each other. But we who are affected by those, we who are scared, we who look at the newspapers and see these things, must follow the instructions of Moses to the Shoftim, to the judges. Judge without partiality, judge impartially, and look for the people who are willing to speak with us, the people who are willing to talk with us, the people who are willing to hear our story, to hear the things that scare their Jewish friends and neighbors. It's not a perfect answer, but it's part of what we do if we are truly concerned about the anti-Semitism we see out there in the world today. Shabbat Shalom. We continue with the Musaf service, page 184, and we rise for the Chatzi Kaddish. יתקדש ויתקדש מרבם בעולמה דברה חירותי וימליך מלכותי בחיי חון וימלכון ובית כל בית ישראל בגלה ובזמן קריב אמרו אמן יהי שמי רבה מבורך לעולם ולעולמי עולמיה יתברך יפרח ויפר ויתרומם וינעשה ויתעזר ויצלח שמי לקודשה בריחו ליהי לא מן כל ברכתה ושירתה תשבחתה ונחמתה זמירן בעולמה בימרו Amen. We begin the Musaf Amidah out loud, page 185. Baruch atah Adonai Elohim
אבותינו ואמותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל ואלוהי לאה, האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון, גומל חסדים טובים, וקונה הכל, וזוכר חסרי אבות ואימהות, ומביא גואל לבני בניהם, למען שמו באהבה. מלך עוזר ופוקד ומושיע ומגן, ברוך אתה אדוני, מגן אברהם ופוקד שרה. אתה גיבור לעולם אדוני, מחיה מתים אתה רב להושיע, מוריד אתה. מחכה חיים בחסד, מחיה מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו, בלי שיני עפר. מי כמוך בעל גבורות, ומי מלך, מלך ממית ומחיה, ומצמיח ישוע. ונאמן אתה לחיות מתים, ברוך אתה אדוני, מחיי המתים. נעריצך ונקדישך, כסוד שיח, שרפי קודש, המקדישים, שמך בקודש, ככתוב על יד נביאך, וקרא זה ואמר, קדוש, 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 אדוני צבאות, מלוך כל הארץ כבודו. כבודו מלא עולם, משור טוב שואלים זה לזה, איה מקום כבודו לעומתם, ברוך יאמרו, ברוך כבוד אדוני ממקומו, ממקומו, הוא יפן ברחמים, ויחונם, המייחדים שמו, ערב הבוקר,
קודשך כתוב לאמור, ימלוך אדוני לעולם, אלוהי ציון לדור ודור, הללויה לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד גודלך, ולנצח נצחים, ולנצח נצחים, קדושתך נקדיש לדור ודור. לדור ודור נגיד גודלך, ולנצח נצחים, ולנצח נצחים, קדושתך נקדיש. ושבחך אלוהינו יביאו משתי עולם ועד, כי המלך הטוב הקדוש אתה, ברוך אתה אדוני, האל הקדוש. Continue praying silently. Theme Shalom. You can follow along in your Siddur on page 191. Sim Shalom, Sim Shalom, Sim Shalom, Tova uvracha, Chin v'chesed, berachamim, Aleinu ve'al kol Yisrael amecha. Try that. Sim Shalom, Sim Shalom, Sim Shalom, Tova uvracha, Chin v'chesed verachamim, Aleinu ve'al kol Yisrael amecha. Barchenu avinu kulanu kechan v'yor panecha, ki v'yor
shalom, sim shalom, sim shalom, sim shalom, tova uvracha, chin v'chesed v'rachamim, aleinu ve'al kol Yisrael lamecha, Torat chayim, Torat chayim, v'ahavat chesed, utzedaka v'racha, v'rachamim v'chayim, v'shalom. Join me. Sim shalom, sim shalom, sim shalom, tova uvracha, chin v'chesed v'rachamim, aleinu ve'al kol Yisrael lamecha, v'tov beinecha levarech et amcha Yisrael. V'toved v'chol shah b'shlomecha. Sim shalom, sim shalom, sim shalom, tova uvracha, chin v'chesed v'rachamim, aleinu ve'al kol Yisrael lamecha. Sim shalom, sim shalom, sim shalom, tova uvracha, chin v'chesed v'rachamim, aleinu ve'al kol Yisrael lamecha. Baruch atah Adonai, hamevarech et amo Yisrael, v'shalom, sim shalom, sim shalom, sim shalom. Page 203, Kaddish Shalem. יתגדל ויתקדש שמי רבה, ועמד יברח חירותי ונכמחותי בחיי חונו ומכונו בחיי תוך בית ישראל, בקלה ובזמן קריב אמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך, לעולם ולעולם יתברך. יפרח וישבח ויפר בתרומה וינשא ויצזר ויצלח שמי קודשה בריחו, לעילם מן כל ברכתה ושירתה ושבחתה ונחמתה דמיר על מעלמה ואמרו אמן. תרכב על צבאותינו ועל צבאות זוכו ישראל קודם, אבוהונו וישמעי ואמרו אמן. יהי שלום הרב מן שמיים וחיים אלוהינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו אמן. Amen. We rise for Aleinu, page 205. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי ארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא נוטה שמיים ויוסר הארץ, ומושב יקרו בשמיים ממעל, ושכינתו זו ושכינתו זו בגבי מרומים. הוא אלוהינו העליון, אמת מלכנו אפס ולטוב.
המלכות שלך לעולם תמלוך בכבוד, ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד. ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא, ביום ההוא, יהיה אדוני אחד, ושמו May be seated. We turn to page 207. This Shabbat, we mark the yortzites of Betty Bayer, Reuben Bruck, Benjamin Silberberg, Morris Buxbaum, Julius Brenner, Sharon Bernstein, William Bennett, Irving Krieger, Lori Barman, Murray Fabricant, Sylvia Brenner, Gerald Sinko, Audrey Edelstein, Boris Carlin, Bessie Rosen, Louis Myers, Sophia Cantor, Edith Shamstein, Ilya Nerdinsky, David Ziebel, Emma Bates, Eva Hyman, Al Fisher, Regina Stahl, Rose Lusky, Minda Baikovitz, Ephraim Nagel, Bernie Koran, Billy Eisner, and Sidney Levin. We also extend condolences to Sam and Nancy Bernstein. Sam's father, Martin Bernstein, passed away yesterday. The funeral will be tomorrow in Myrtle Beach, and Sam will be sitting Shiva with his family there, and should he decide to do some Shiva locally, we will notify the congregation by email. Turn to page 207, and I invite those in mourning or marking a yortzeit to rise and join me in the mourner's Kaddish. Yitgadal v'yitkadash shemei Rabbah, v'yalmad ivera kirutei, v'yamlich malchutei, v'chayechon v'yomechon uv'chayei d'chol beit Yisrael, ba'agala uv'izman kariv v'imru, amen. Yehi shemei Rabbah mevorach le'olam u'lomei olmaya, yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnasei, v'yitadar v'yitaleh v'yitalal shemei d'kudsha prichu, le'ela min kol berchata v'shirata, tushbechata v'nechamata, damiran bi'alma v'yimru, amen. Yehi shlama rabba min shemaya, v'chayim aleinu v'al kol Yisrael v'yimru, amen. Oseh shalom bimromav, hu yaseh shalom aleinu v'al kol Yisrael v'al kol yoshvei tevel v'yimru, amen. May be seated. I call on our president, Teresa Brenner, for some words of greeting. Shabbat Shalom, Temple Israel family. Welcome to all our congregants and guests this morning who were greeted by Emily Greenberg. Thank you, Rabbi Walk and Cantor Lissick, for leading us in services. Adam Ward for your musical accompaniment on the second Shabbat of the month. Sean Seifert for your audiovisual support. And our Gabbai, Larry Sands, Steve Powell, and Marcy Thaler. Please join us next week to celebrate the bar mitzvah of Rupert Pittenger, son of Jody and Bobby Pittenger. Rupert will lead us in Kabbalat Shabbat services on Friday evening and also in Shabbat morning services on Saturday morning. Yashar Koah to each of this morning's Aliyot honorees, our Torah readers, Mike Freed, Marcy Thaler, Perry Tannenbaum, and Steve Powell, and our Haftarah reader, Rabbi Michael Walk. This morning's sweet treat is being sponsored jointly by Eric and Jody Wind in honor of their 18th wedding anniversary and Dee Dee Seigler in honor of her 70th birthday. Mazel tov to both of you, and thank you for hosting our sweet treat. When we do partake of our sweet treat today, we can visit inside with our masks on, but if you want to eat, if you could do so outside with masks off, that would be much appreciated. Should you be interested in greeting for the High Holy Days or for Shabbat services or sponsoring a sweet treat, please call Karen Turk. Temple Israel religious enrollment and annual renewals are occurring currently. Thank you to all who have renewed. If you haven't already done so, please do so this week. Temple Israel Religious School parents will have a meetup tomorrow at 10 a.m. Rabbi Kornsgold has asked me to give a particular mention for registration for Hebrew High for our 8th through 12th graders, and I believe this coming year there's both a Sunday and a Wednesday evening option, so please do look into Hebrew High if you are in 8th through 12th grade.
Women of Temple Israel's Rosh Chodesh summer discussion, When Temple Israel Says, Welcome Home, What Do We Mean?, will have its season finale on Sunday, tomorrow at 2 p.m., featuring Rabbi Walk. Social Club will host via Zoom L'Chaim 5782, also tomorrow at 3 p.m., welcoming in the new year with Rabbi Walk and Alan Kaufman's entertainment. Our welcome home for new members and all of our current members Shabbat will be held a week from yesterday, so Friday, August 20th at 6:15 p.m. Please join us for an engaging and uplifting Kabbalat Shabbat service, followed by a spectacular ice cream bar oneg. Reconnect with your Temple Israel family and welcome our newest members. After Shabbat, please do keep looking at your weekly emails. Things are changing so rapidly right now, and so your Thursday weekly emails contain a lot of information as to how to access services and our programming. And also this month in particular, please do read the Kol Israel Bulletin. You'll notice in there the schedule for the High Holy Days. I think we are going to be in services, either Shabbat or for the holidays, almost the entire month of September with just a few days off. So please do check that bulletin to see when services are and what time. Thank you again so much for joining us this morning. I look forward to visiting with you outside. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Thank you, Teresa. Just along the lines of what Teresa commented on, note that Morning Minyan tomorrow will be held on Zoom. The link for the Morning Minyans is back up on the website. We decided it was prudent to move our Morning Minyans to Zoom for this week, and we will decide going forward how we will keep our minions going. But thank you for participating in services here in person or virtually. It is kind of a testament to all of our strength and resiliency over the last year and a half that we can go back and forth without too much whiplash. So your patience and your participation is always appreciated. We continue with Ein Keloheinu and Adon Olam, page 204. אין כאלוהינו, אין כאדוננו, אין כמלכנו, אין כמושיענו, מי כאלוהינו, מי כאדוננו, מי כמלכנו, מי כמושיענו, נודה לאלוהינו, נודה לאדוננו, נודה למלכנו, נודה למושיענו, ברוך אלוהינו, ברוך אדוננו. Atahu shiktiru avotenu lefanecha ketoret hasamim. Adon olam asher malach b'terem kol yitzir nivra li'ed nasa b'chetzo kol hazai bet Hashem u'nikra Adon olam b'yacharei kiklot Please rise for Kiddush.
ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ביני ובני ישראל אותי לעולם, אותי לעולם, אותי לעולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. כי 6 ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ביום השביעי שבת וינפש, שבת וינפש, שבת וינפש. ושמרו ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. על כן ברך אדוני יום השבת ויקדשהו, סברי מרנן רבנן ורבותיי. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן. לחיים. לחיים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, המוציא לחם מן הארץ. אמן. בתיאבון. שבת שלום. שבת שלום. Here you go, Julia.